life. Hari ini aku ada di stasiun Kereta Bawah Tanah. Ada mereka berdua yang sedang mengobrol. Aku mau makan dulu guys, lapar banget belum makan. Di dalam supermarket ini banyak sekali makanan. Aku bingung mau beli makanan yang mana. Aku beli snack yang ini. Aku juga beli snack begitu. Aku mau coba beli snack yang berwarna kuning. Aku beli juga buat sembilan hihi. Aku beli paket nasi untuk makan. Jangan lupa beli minumannya juga, supaya enggak serat guys. Aku beli mie juga. Aku suka banget sama pop mie Korea ini. Kita sudah selesai beli makanan. Ayo kita keluar sekarang guys. Sekarang aku lagi nunggu kereta dulu. Ayo kita naik kereta guys. Kita sudah sampai juga guys. Kita mau kemana lagi guys? Kita mau beli minum dulu. House budget. Kita sudah sampai di taman guys. Tempatnya indah sekali. Aku mau belanja dulu guys. Aku sudah beli bunga juga buat ayang hihi. Ini mainan enak-enak guys. Aku mau main gitar dulu, supaya aku bisa mendapatkan uang untuk beli makanan lagi. Sekarang waktunya kita beli makanan lagi.
mo koba makan ayam juga. Aku beli steak di sini. Aku mau makan ice cream. Aku mau beli donat juga. Aku mau tahu di atas sana ada apa? Ayo kita ke sana. Ternyata ini tempat buat nongkrong guys. Aku beli kopi dulu. Sekarang aku mau naik perahu itu guys. Aku sudah di dalam perahunya. Aku mau makan pizza dulu. Kita bisa camping di taman ini. Asik, aku makan ayam goreng. Tempat apa itu?
Ayo kita masak dulu. Tempatnya bagus sekali. Sampai di sini ya guys. Bye bye.